mwanthawi zonse amalawi eni ake akamva kapena akaona kunena kuti sidede ndi msonkhano wa atolankhani amatumiza ma message kunena kuti tikuziwa kuti muli ndi zanu zimene mfuna muyankhule, komabe asidede chonde katiwerengereni ma text. Ndi ma text yo timawerenga. Ma text amakhala ambiri, koma chifukwa cha nthawi timasankhapo atatu. Ndi ma text atatu pano amene ndifuna ndiwerenge. Ndikamaliza kuwerenga ma text amenewa ndiwerenga chikalata chimene ndinacho mu chiyankhulo cha Chingerezi, kenaka zapempha anzanga Comrade Nyanyiwe Soko kuti awerenge mu Chichewa. Text yoyamba ikunena kuti chonde anamiwa mutinenere zikuone ngati kuti mkulilongwe ukuyamba kusanduka kukhala mzinda wa zipwirikiti. Zikuoneka kuti mukuchitika zambiri zodabwisa, koma zikuoneka kuti mtaunimu kapena mziko muno muli mfuti zambiri zimene zili m'manja mwa anthu osavomerezeka. Ndiyeno amene atumiza text akupempha kunena kuti mwina apolisi ndi asilikali ame agwirane manja apange a joint operation to flush out these illegal firearms. Text yachiwiri kapena mwina ndibwereze poti kwina kuti alemba mu Chingerezi akunena kuti zikuoneka kuti mziko muno muli mfuti zambiri zimene zili mwa anthu oti sawene kukhala ndi mfuti. Ndiye kukuchitika zambiri mulilongwe. Siku siku pena pake pasanalire mfuti mulilongwe muno. Ku 25 uko sabata imeneye wina wakesu waberedwa galimoto ndi mfuti. Ndi anthu ali ndi nkhawa kunena kuti mwina akulu MJF ndi apolisi atagwira ntchito limodzi kuti alande mfuti zimene zikuoneka kuti zachuluka mziko muno, makamaka kwambiri zikuoneka kulilongwe kuno. Uthenga woyamba ndimene uchokera kwa Malawi. Uthenga wachiwiri ena akana ndilembera text inali mu Chingerezi ananena kuti it appears there is no proper coordination between the Attorney General's office, the Physical Police, Financial Intelligence Authority, CID and ACB. Akuti nkhawa yawo ndiona kuti pakuoneka kuti chiyambire boma ili sipakuoneka mgwirizano wogwirira ntchito pamodzi pakati pa nthambi za boma ngati office ya mkulu kapena mlangizi wa boma Attorney General, nthambi ya polisi yofufuza nkhani za ndalama, komanso nthambi ya kafukufu kapena detective ya polisi CID, komanso bungu lijothana ndi ziphuphu ndi katangale, kuphatikizapo bungu limayang'ana kazembesedwe ndi katulusidwe ka ndalama ya Financial Intelligence Authority. Akuti izi zikuonekera kuti zimene anthu amayembekezera ndi zimene zimayeneka kuchitika mziko muno pakuonekabe kuti pena pake pakumabweresa kankhawa pang'ono kukhala ngati kuti ati office zimene akuonera iwo amene atumiza message yo kukhala ngati kuti mgwirizano sukuoneka. Text yomaliza akunena kuti DPP has no room to repeat the mistakes that were committed by the previous regime. Iwo amene atumiza message akuti maganizo mawo akuona kuti DPP imene ikulamula pano ilibe danga, ilibe kuthekera kunena kuti ibwereze zomwezo zimene amapanga MCP. Chifukwa chani iwo akuganiza kuti amalawi poitulusa MCP mboma anali ndi zofowoka zimene amaziona mu ulamuliro umenewo, ndiye amalawi sokonzeka kuti aonenso zofowoka zomwezo. Akupitira kunena kuti nthawi zonse msogolo wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kamayankhula akuoneka kuti ndi wokonzeka kukonza zinthu, kuchita zinthu mwachilendo. Koma anthu nkhawa yawo liponena kuti anthu amene wasankha akungopitiriza pompa japaneleka MCP paja zimene amene atumiza text wakunena kuti anthu amene anavota aja savomera kunena kuti asogoleri amene wasankha Professor Arthur Peter Mutharika azipanga zimene akufuna iwo. Makamaka zongopitiriza zimene anthu amapanga mu MCP. Anthu akufuna kuti aone kusintha. Ma message amene tinali nawo mauno kuti ndiwerenge ndi amenewo. Allow me to go straight to the business of the day. With me here is a statement which I'm going to read out in English. Thereafter, my colleague, Comrade Nyanyiwe Soko,
is going to present the same to you in Chichewa. Press statement, Lilongwe, Thursday, 12 February 2026. The Supreme Court ruling on Finance Bank, a wake-up call. As a mouthpiece of the voiceless citizenry and in exercise of its governance watchdog, the Center for Democracy and Economic Development Initiative, CDED, regrets to inform Malawians that double as voters and taxpayers that the recent payout demanded by the Supreme Court of Appeal to the de facto Finance Bank of Malawi will cripple the public purse and eventually collapse the country. For starters, although the national budget is pegged at 80 trillion Malawi kwacha, the Malawi Revenue Authority MRA collects around 4 trillion in taxes. In order to sustain its day-to-day service provision to the people, Treasury depends on domestic and external borrowing. It is also important to state that public debt has ballooned to around 32 trillion from 4 trillion in June 2020. In view of the above, CDED is challenging the Registrar of the High Court to rally behind Malawians who are literally struggling to survive, not to pay this immoral ruling that overlooked the spirit and wording of Section 12 of the Republican Constitution that, among other things, states that both legal and political authority derives from the people of Malawi, and those exercising the same should do so solely to serve and protect public interest. Thus far, CDED would like to state that the judicial independence cannot and should not be construed that judicial officers should not be held accountable for their actions. Needless to remind all and the sundry that just like the executive, the legislature, and the legislature arms of the government, those in the judiciary too are financed by our taxes. Therefore, it is the considered view of the majority of well-meaning Malawians that the 2-hour trial time that prompted the 7 Supreme Court judges, that included the Chief Justice, Rezini Zikamanda, to pronounce the unpatriotic ruling that should have explored other remedies to punish the Reserve Bank of Malawi, RBM, not condemning every citizen to unbearable taxes to enrich an individual or individuals whose bank the RBM found wanting. It is for this reason that CDED urges Malawians to support the Registrar of the High Court in saving Malawi from collapsing. In the same vein, we at CDED would like to warn the central bank that by committing to the payout, it will not only facilitate the collapsing of the country, but also set a precedent that will extremely be difficult for it as the country's financial regulator to enforce the law to errant players in its mandate to police. Additionally, committing Malawians to pay without demanding justification from the judiciary to account for the 21-year delay, it is as good as rewarding it for its inefficiencies on one hand, while on the other hand, it brings to light a serious problem where judicial officers sit on rulings for ages for no apparent reason. Therefore, the Supreme Court should not be allowed to benefit from their 21-year deep slumber on the FBM matter. Again, the matter of the payout has reignited debate over the retirement age of judicial officers at 70, when everyone else in the civil service is retiring at 60. In the spirit of fairness, CDED demands that the powers that be to revisit this matter for the sake of leveling the playing field. Without missing words, the unpatriotic ruling on the FBM matter has brought to light a debate as to whether
this is the continuation of what President Arthur Peter Mutharika branded a judicial coup, where the Constitutional Court smuggled the 50+1 determination on the presidential race as a ploy to stop a particular candidate to win the June 2020 fresh election. Thus far, SEDED is appealing to Malawians to never feel afraid to question dubious court rulings and, where possible, demand corrective measures to those that fall short of serving public interest. When all is said and done, we need to have a candid discussion on how to stamp out corruption in our judicial system that is, in most cases, favors the rich and those that are politically connected, leaving the poor to rot in our congested jails. To set the pace, SEDED hereby challenges all judicial officers to account for the ruling backlogs where it is alleged that some judges are sitting on as many as 300 rulings. Last but not the least, we challenge both Parliament and the Judicial Service Commission to name and shame those officers who are sitting on judgments. It is disheartening to note that the judicial system in Malawi is not cognizant of the notion that justice delayed is justice denied, and by extension, justice is for sale in Malawi. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, SEDED Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena poyambirira paja kunena kuti ndiwerenga chikalatachi muchiyankhulo ichi cha Samunda, kenako ndizapempha mzanga Nyanyiwe Soko kuti awerenge muchiyankhulo chimene ambiri timamva. Koma ndikukonzekera kuti ndimpase bwalo Nyanyiwe Soko nkhani yakula mutu mawa uno ndionena kuti bwalo lalikulu Malawi uno kumapeto lagamula kuti Amalawi tisonkherane ndalama timulipire mkulu ochita malonda wina amene banki yake inasekedwa mdziko muno 2005. Nkhani iyi chigamulo chinaperekedwa mu 2014 chimene chinakomera Amalawi ndi Reserve Bank, komano mwini wa ndalamayo anaona kuti nkhani iyi ayipitise ku apilo, ndiye inapita ku apilo. Ku apilo ku inapita 2016, ndiye mukapanga masamu 2016 pano pa 2026 patatha zaka 10, bwalo lalikulu la apilo limene mnthawi unali ndi majaji 7 kuphatikizapo mkulu wa majaji Malaimon Arizini Zikamanda agamula kunena kuti Reserve Bank ilipire. Ndiye mafuna mudziwe kuti Reserve Bank ndi banki ya Malawi, kusonyeza kuti amene akulipira ndi anduna azachuma. Ndiye boma likatilipire ndalama zozimachokera kwa Amalawi kuti mwenu tomwefe tinakavota acha akuluakulu abwalo achiona chofunikira, achiona cha nzeru kunena kuti titenge ndalama chifukwa kuti nkhani yakhala zaka zambiri tilipira ndalama zambiri, fa nkhani yazenga zaka 21. Koma tikuyankhula pano anthu amene amaziwa za masamu akupanga masamu ena achangu apeza kuti tikhoza kulipira 5 trillion Malawi kwacha, ena apeza kuti yayi tikhoza kulipira 3 trillion Malawi kwacha. Koma malinga ndi zimene anayankhula mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo Attorney General anena kuti akudikira akhale pansi kwa mkulu kapena mlembi wa zamabwalo kuti awerengesane. Koma muchigamulomo anena kuti tizipereka chindapusa kapena kuti interest cha 5 kwacha pa 100 kwacha iliyonse pa zaka zonse nkhani yakhala. Ndiye tikunena kuti izi zikangochitika panopatirika ni ngongole, ndiye kuti mavuto afika posauzana. Over to you, Comrade Nyanyiwe Soko. Zomwe kwambiri bwana. Chikalata Lilongwe lachitatu pa 12 February 2026. Chigamulo cha bwalo la Supreme pa Finance Bank of Malawi, chenjezo kuti dziwo litsegule maso. Monga liwu la nzika zopanda mawu komanso pogwiritsa ntchito yake yowunikira amene boma likuyendera, bungwe la SEDED mokhumudwa likudziwitsa Amalawi amene ndi ovota komanso opereka misonkho kuti ndalama za nkhaninkhani zomwe Supreme Court of Appeal
yalamula kuti iperekedwe ku Finance Bank of Malawi yomwe idatsekedwa zononga chuma cha dziko komanso zikhozanso kugwetsa dziko lino. Ngakhale budget ya dziko lino ili pa 8 trillion kwacha, bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority limakwanitsa kutolera misonkho yokwana 4 trillion kwacha zokha. Kuti boma lipitirize kutumikira anthu mu ntchito zake za tsiku ndi tsiku, nthambi ya zachuma imadalira kubwereka ndalama mdziko muno komanso kunja. Pamwamba pa zonsezi, ngongole ya dziko lino yachuluka kwambiri kuchokera pa 4 trillion kwacha mu Juni 2020 kufika pafupifupi 32 trillion kwacha panopa. Potengera zimenezi, SIDED ikupempha mlembi wa mabwalo ku khoti lalikulu kuti ayime limodzi ndi Amalawi amene akuvutika kale ndi mavuto a zachuma kuti asalipirenso pa chigamulo chosayenerachi chomwe chanyalanyaza fundo za gawo 12 la malamulo a dziko lino, lomwe limati mphamvu za ankhalapambando kudzera mu malamulo komanso ndale zimachokera kwa Amalawi eni ake, ndipo amene akugwiritsa ntchito mphamvuzo ayenera kuchita zimenezo moteteza ndi kutumikira zofuna za anthu onse. Pofika pano, SIDED ikufuna kunena momveka bwino kuti kudzimira pakokha kwa makhoti sikumatanthauza kuti oweruza milandu asayimbidwe mlandu kapena asafufuzidwe pa zimene akuchita. Ndikoyenera kukumbutsa aliyense kuti monga amene zimakhalira pa nthambi za president ndi nduna ndi nyumba ya malamulo, nthambi ya mabwalo nayo imayendetsedwa ndi misonkho ya anthu. Choncho maganizo a Amalawi ambiri okonda dziko lawo ndi akuti mlandu omwe unatenga maola awiri okha umene unapangitsa oweruza asanu ndi awiri a Supreme Court kuphatikizapo mkulu wa oweruza a Lezini Nzikamanda kupereka chiweruzo chosakonda dzikochi uyenera kufufuzidwa mozama. Chiweruzochi chikanayenera kuyang'ana njira zina zolangira Reserve Bank of Malawi osati kulanga zika zonse ndi misonkho yolemetsa pofuna kupindulitsa munthu kapena anthu amene banki ya RBM inapeza kuti banki yawo inali ndi zolakwika zambiri. Chifukwa cha zimenezi, SIDED ikulimbikitsa Amalawi kuti athandize mlembi wa mabwalo pofuna kupulumutsa dziko la Malawi kuti lisagwe. Momwemonso, ife kuno ku SIDED tikuchenjeza banki ya RBM kuti ngati ivomere kulipira ndalama zimenezi, sizingangothandiza kugwetsa dziko kokha, koma zipereka chitsanzo choyipa chomwe chidzapangitse kuti kukhale kovuta kwambiri mtsogolomo kuti RBM ipereke chilango kwa kampani zina zomwe zaphwanya malamulo azachuma. Kuphatikizapo, ukakamiza Amalawi kulipira ndalama zimenezi popanda kufunsa abwalo kuti afotokoze za kuchedwa kwa zaka 21 kwa mlanduwu kuli ngati kupereka mphotho chifukwa cha kusagwira ntchito bwino. Mbali inayi, izi zikubweretsa poyera vuto lalikulu lomwe oweruza milandu amakhalira zigamulo kwa nthawi yayitali popanda zifukwa zomveka. Choncho, bwalo lalikulu la apolisi siliyenera kupindula ndi tulo ta zaka 21 pa mlandu wa FBM. Apanso, nkhani ya kulipira FBM yadzutsa mtsutso okhudza zaka zopumira pa ntchito wa oweruza mlandu omwe uli pa zaka 70, pamene antchito ena onse aboma amapuma pa zaka 60. Pofuna chilungamo, SIDED ikufuna kuti adindo oyenera asanthule nkhaniyi kuti pakhale kufanana. Mosafuna kupyatira mawu, chiweruzo chosakonda dzikochi pa nkhani ya FBM chautsa mtsutso okhudza ngati uku kuli kupitilira kwa zimene President wa dziko lino Arthur Peter Mutharika
adazitcha kulanda boma kudzera ku mabwalo, pomwe bwalo la constitution idakhazikitsa lamulo la 50+1 pa chisankho cha president ngati njira yolepheretsa munthu wina wake kupambana pa chisankho cha chibwereza pa Juni 20, 2020. Pano SIDED ikupempha Amalawi kuti asamaope kufunsa ndi kutsutsa zigamulo za makhoti zokayikitsa, ndipo Amalawi akuyenera kumanena pomwe pakuyenera kukozedwa. Pamapeto pa zonsezi tikuyenera kukhala ndi zokambirana pamomwe tingathetsere ziphuphu m'makhoti zomwe nthawi zambiri zimapangitsa kuti pakhale kukondera anthu olemera komanso andali, kusiya anthu osauka akuvunda ndende zomwe ndi zodzaza. Pofuna kuyambitsa kukozanso zinthu, SIDED ikupempha oweruza milandu onse kuti afotokoze za milandu ndi zigamulo zomwe zachedwa, pomwe mphekesera zikusonyeza kuti oweruza milandu ena ali ndi zigamulo zoposa 300 zomwe sizinaperekedwe. Pomaliza, tikupempha Nyumba ya Malamulo ndi Judicial Service Commission kuti atchule mayina ndi kuchititsa manyazi oweruza milandu amene akukhalira zigamulo za milandu. Ndizomvetsa chisoni kuona kuti nthambi ya mabwalo ku Malawi kuno simalabadira mfundo yakuti chilungamo chochedwa ndi chilungamo chokanidwa, ndipo potero chilungamo ku Malawi chikugulitsidwa. Apaso ndipo pamathero pa chikalatachi yomwe yasayinidwa ndi mkulu wa SIDED a Sylvester Namiwa. Kuzeni Comrade Nyanyiwe Soko chifukwa chowerenga bwino kwambiri momveka chikalata chimenecho. Ndinene pano kuti kukamba mosapindira ndevu nkamwa, Amalawi chigamulo ichi tikuyeneka tizuke. Nthawi yakwana yona kuti tithane ndi katangale okhuza mabwalo. Tapirira nthawi yayitali koma kuononga ziko. Andi undi Somali womaliza ngati sitikonza ziko likhala kulibe, ndalama zimene zikutchulidwa apazo nzopitirira mu mulingo wa dziko lino. Ndiyeno ndanena kale kuti boma lilibe munda wake ndi zimene mmapangayo, business zimene mmapangayo, ntchito imene mmagwirayo ndi umene boma limatenga ndalama. Ndiye lero majaji akanena kuti mupereke ndalama za nkhani ndiye kuti zimene apange abomawo angoonjezera misonkho ija. Ndiye pano pati kuvutika kale ndi misonkho. 1 2 ndinene pano kuti lamulo lalikulu mziko muno ndi constitution. Ndibwereze pamenepo. Malawi muno muli malamulo ambiri koma lamulo lalikulu ndi constitution. Constitution yo mupite mukawerenga gawo 12. Ndipo ndithokoze msukulu wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika mmene amalumbirisa nduna ya zamalonda posachedwa apa. Anawakumbusa, anawawerengera constitution yo, anawerenganso gawo 12, anauza kuti ndakusankhani, ndakupasani ntchito koma mukawerenge section 12, ndipo anawerengera kuti section 12 imanena kuti mphamvu aini yake ndinu ndine. Pano pasi kumveka zikukoma ife kuti September ujasikale pa 16 akanakhala kuti mphamvu aini yake ndi andalewa Bweza Achakwera asanachoke ku State House. Aliyese nimbone mukuziwa amene amaufuna president Achakwera. Koma chifukwa tinayima panzere tinapanga chiganizo Achakwera anachokako kumene kucha. Ndezi kuoneka kuti mabwalowa amafuna azipanga operate ngati kuti iwo wali muziko lawoka. Chomvesa chisoni njonena kuti kuli majanji onena kuti zigamulo milandu yopitira 300 sana weruze. Kuli majaji ena amapita ku holiday kupanga retire kusiya ntchito milandu ina asanapereke zigamulo. Kuli majaji ena achulidwa pa nkhani zakatangale zikulu mukwadziwa. Koma chifukwa kuti Malawi tidasankha kumangoyang'ana kumbali mwina ndinenso mosapindira ndevu nkamwa pano kuti mwina timangokhweka kumaloza zala anthu andale kusiya nthambi iyi. Dziko linoli lili ndi nthambi zitatu: president ndi nduna, aphungu a Nyumba ya Malamulo ndi speaker, ndiye kuli mabwalo. Ndiye kumabwalo ku nthawi zambiri sitiyang'anako chikhalirecho. Mabwalo wasagwisa ntchito ndalama za mthumba mwawo, amagwisa ntchito ndalama zanu ndi ine za misonkho. Komanso chikhalirecho constitution imanena kuti aliyense amene akugwiritsa ntchito mphamvu za Malawi azigwiritsa ntchito mphamvuzo potumikira komanso kuwateteza Malawi.
ndibwereze pamenepo. Nthawi yakwana kunena kuti ziganizo zodabwisa tizima Malawi kumanena kuti ayi ichi chikudabwisa, ndipo ngati kuikuyenera kukonza tizikonza. Ndipo Amalawi akufunsa kuti kodi ndi chifukwa chani anthu onse ogwira ntchito mboma akafika zaka 60 amapuma, ndiye kumajaji kumukuti akafika pa zaka 70. Ndiye nanga chabwino atakhala kuti majaji wakutitumikira bwino, koma majaji akhalona kuti azitisenzesa ziphinjo chonchi, ndiye tikhale nawonso for another 10 years. Ubwino wake mawa nyumba ya malamulo kuyamba kukumana, aphungu wa nyumba ya malamulo ntchito ndi imeneyi, pakhale kufanana. Aliyense amene amalipidwa ndalama ya misonkho ya Malawi zaka zopumira pa ntchito zikhale 60 muzikonze. Kumeneko chinthu chachiwiri tili ndi ma oversight committees ku nyumba ya malamulo, muonesese kuti nkhani iyi tambala ya Malawi isalipiridwe. Uthenga upita ku Reserve Bank, nkhani iyi isakukhuzeni. Uthenga upita kwa registrar, mwauze mabwalo kunena kuti akonzenso njira ina, apeze njira ina yoperekera chilango ku Reserve Bank osagwisa ntchito misonkho ya Malawi. Ndalama za nkhani zikaperekedwa ziko ligwera pomwepo, ndi anthu akufunsa kuti kapena kumabwaloko mwachita kukonza kuti basi Amalawinso mwaike pa chipinjo. Ifa panopa Amalawi akumbukira chigamulo chija cha Constitutional Court chija, munali zigamulo munaperekedwa zinthu zina zoti sizimayeneka kuperekedwa mwachisanzo, nkhani ya 50+1. Anthu akuganiza mukafunsa Professor Arthur Peter Mutharika amanena kuti that was a coup d'etat, inali coup, judicial coup. Ndiye lero anthu akudabwa kuti kodi coup ija ikupitirirabe, chifukwa chonena kuti panopa tikavomera ngati nzika kunena kuti Reserve Bank ilipire kapena boma lilipire, zithandiza kuti banki ina akazayipeza ikusokoneza zayimba mlandu. Ndanena kale kuti mchaka cha 2014 chigamulo chinaperekedwa cha High Court, chigamulocho chinateteza Malawi china kuma Reserve Bank, ndi anthu asichina akomera anabwereranso ku bank, anabwereranso ku court. Ku court ku Supreme Court nkhani yakhala zaka 10 sanaweruze, andi mpaka na panonso ruling ya nkhani imeneyi anangonena kuti mulipira ndalama, koma mpaka na pano ruling yo sinatuluka anthu sanaiwerenge. Nde gentlemen, this is the only place we call home. We should not create the untouchables. Tieni tizipanga zonena kuti tizikavuta tikhale pansi tizikonza zinthu. The whole reason why we have got parliament is kuti ngati pala lamulo lina limene likuphinja Malawi pali chinthu chimene sikuchimvesa tizipita ku parliament tizikachikonza. Ndiyeno we understand there's a principle of judicial independence that should not be construed as kuti judicial officers should not be held accountable. Pakabwera chiganizo chodabwisa, chiganizo chosakomera Malawi tizizuka. Ifa kunena kuti panopa maso athu alunjika kwa mlembi wa mabwalo, registrar of the High Court. Amalawi eni aka kunena kuti panopa athodwa, Amalawi akuvutika kali ndi misonkho, musaonjezere mavuto ena kuti mpereke ndalama kwa anthu ena kungwalemeresa anthu ena. Banki imene tikunenayi inasekanso kuti voluntarily. Banki yomwe iso ku Zambia anayisekanso. So akuluakulu tikulemekeza kuyima pawoko kuma mwabwalo, tikulemekeza chigamulo, koma ngati nzika tiye tizuke. Fasi kuchitika pampanje pano nzonena kuti mabwalowa akusanduka anthu osauka. Munthu kangoba nkhuku siku lomwera kukumanga siku lomwe chigamulo, akangokhala munthu wandale akupereka chigamulo kuti asazamangidwenso. Inu munthu asazamangidwenso nangati atapha munthu tizingomuyang'ana. So izi zachitika zokuza banki zitisegule maso, tiyambe kukambirana moona mtima. Ndinene pano kuti akanakhala maiko ena bwezi majaji amene aja atayatula kale pansi udindo. Ndiye ndikubera kuti akumva a Chief Justice anali momuja mwina, can you set a precedent? You should step down, because Malawians have reached a consensus that that ruling is contrary to the spirit and wording of Section 12 of the Republican Constitution. It is falling short to solely serve and protect public interest. Going forward, ngati Reserve Bank ipitirire kuti ilipire, ngati registrar sathandiza, tiyamba campaign yotolera ma signature kupanga petition ma individual judges amene anali panel manager kuti atule pansi udindo.
komanso ndanena kale kuti ku parliament tili ndi magawo osiyanasiyana, tikukupemphani kumeneko mugwiritse ntchito mphamvu zimene tinakupasani zija zakauniuni kunena kuti anthu onse akatangale, anthu onse amene apereka zigamulo zodabwisa amenewo abwere pambalambanda. Ndinene pano kuti kula anthu ena injunction yeniyeni ikutha 4 years asanapange ruling. Pamene mukayang'ana mukafusa amanena kuti injunction ndi relief. Munthu akudwala mutu asanapite ku chipatala kwa mwezi kuti apeze malungo amapasitima mpasa panado. Koma zimene zikuchitika panyasalande pano nzonena kuti kuntuma munthu akagule panado akumuuza kuti upite ku India. Ku India uja akapeza mankhwala akupanga muzoti zidikira. Kuma munthu akudwala akubula nyumba. Ndanakale kuti majaji ena anachulidwa pa nkhani zakatangale, koma majaji omwewo lero akupanga ziganizo. Akulu tiye ndikhale serious ndi dziko lathu. Ndimafuna ndinene kuti lero amene tili akulu fe lero muziko muno tilimo malo mwa ana athu. Siku lina posterity is going to judge us and it will judge us harshly. Enafe sitikufuna kuti ana athu azatukwana mitumbira yathu kuti nthawi imene mumapanga chani. So nkhani yabwera apa ndi mwayi waukulu ku dziko kunena kuti tiyambe kukonza zinthu. Palibe chinthu chimene sigakonzedwe mdziko muno, koma kuti timasankha kumakambirana kumataya nthawi pa zinthu zopanda panchi. Nkhani zenizeni zimene zimatukhuza moyo wathu wa siku ndi siku, nkhani ngati izi sitifuna kukambirana, pena chifukwa cha mantha, pena chifukwa cha dyera chabe. So nthawi ili pano kunena kuti yakwana tikonze Malawi timukonza motani kumaunika ziganizo zimene zikupangidwa. Sindili ndekha ndi azinzanga angagawo chiblanketi ndi apase abiti 30 seconds kenako omega 30 seconds kuti kenako tisegule bwaloli inunso aine ake ankhani kuti mutifunse mafunso. Zikomo kwambiri. Zikomo tinapereka petition ku parliament kuti kuziyankhulidwa chichewa. Mukamayenda m'mizi muja mukamapanga nthawi yosaka anthu kuti akuvotereni mumayankhula chichewa, ndiye mukabwera ku parliament mukawina mumayankhula chizungu pamene amalawi siafa. Ndiye ifeyo mu ndondomeko yani imene iliko pano tikupempha kuti nkhani iyi ilowe kuti amalawi azikuvani kunjako kuti mukuti chani, chifukwa amalawiwo akudikira inuyo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikuonetsa kuti mabwalo oweruza milandu mdziko muno akukondera anthu achuma komanso andale. Zimene zikuonetsa kuti pali chinyengo chochuluka kwambiri. Pamene anthu ovutika mdziko muno akuvutika ku ndende, ndiye timafuna tipemphe ndithu kuti boma lichite kauniuni kapena kafukufuku. Zikomo kwambiri. Zimakhala zomvetsa chisoni kwambiri ukamaona zinthu zopanda chilungamo zikuchitika. Chimene amalawi chimatipangitsa zimenezi ndi mantha kusalankhula. Nkhani ngati za ndramazi, banki ya FBM idaphwanya kale lamulo imene nkhani idagamulidwa kale. Lero pakubwera chigamulo chonena kuti Reserve Bank ilipire ndrama zimene zisali zoona, komanso tikuonetsa ndrama zakezo ni zochuluka kuti poyerekeza ndi misonkho imene amalawi imatoleredwa. Komanso tikamapita ku makhoti ukaona munthu wina wangoba kankhuku kenikenika akupatsidwa zaka zambirimbiri umakagwira ntchito yakalavula gaga, mpomwe anthu andale kapena kuti anthu andrama zawo akapita ku ndende 2 hours akubwerako, ikachuluka mwina ni 48 hours akubwerako, mpomwe munthu osauka chifukwa choti alibe mawu. Zimene zimachitika zimanikumbutsa nyimbo imene anaimba Bile Kaunda yoti osauka alibe mawu. Ukamapita ku mpanda ukamadutsa wa galimoto gada amatsegula, mpomwe kupireka punthabuye ngati inoyenda pasi gada akanifunsa kuti kodi munapatsana nawo appointment a bwanawo, dikirani kaye nikafuse. Pokafusa kwa bwana akamuza kuti anikadagona abwerere kaye, mumuza abwere mawu, mpomwe galimoto akulowa. Nyimbo imene ya Bile Kaunda imanena choncho. Ni chimodzimodzinso chimene zikuchitika
mdziko muno kumakhoti olemera andrama akapita kumene kujako apapatsidwe mwina kachipinda kawo ndithu kuti awa akhale uku, koma mulanduwo ni waukulu oposa munthu osauka. Ife osauka afe nde uvutika zedi numakaraya magururu uvutika nkhani yake tabankhuku pamwe andale mulandu wake ni waukulu. Ndeno tikupempha kuti chilungamo chene nthuti chioneke ndithu kumabwaloko. Nkhani ina ndiya khudza ngati zimene wanena nzanga abiri unena kuti tinakasiya petition ku parliament unena kuti kuziyankhulidwa chishewa mawa president akubwera ku parliament iyo. Tinchikhulupirira unena kuti nkhani ngati imene ife amalawi tidapempha kuti kuziyankhulidwa chishewa imene igwira ntchito chifukwa mukamayenda m'midzi imati tivotereni munchichewa amene amapereka voti ni munthu wakumudzi osati wa mtawuni, sitonse amene tidaphunzira, sitonse amene timamva chizungu ayi. Ndiye pempho limene lijalo mopempha a president limene liyambe kugwira ntchito kuti zimene akukambirana ku parliament kuja tonsefe tiziva dzikoli likhale lokomera wina aliyense osauka ni olemera. Zomwe kwambiri mawu opanda chigambo amenewo kuchokera kwa comrade Nyamiwe Soko komanso munamva kuyankhula kwa Abiti komanso Omega akusindika kuti mukalowa ndendemu anthu amene akugwira ndende ndi anthu osauka, koma ikakhala nthawi yovota aliyense akatani akavote. We cannot proceed like this. No, tisachite mantha pamene pakuona kuti sipalibe chilungamo tizima kuyankhula. Munthu kamayankhula chilungamo usamasamale kuti muli ndi anthu angati mukuyankhula chilungamo, bora muziyankhula chilungamo. Ndikanakonda kuti tizingoyankhula mpaka na siku lonse ifo kuyankhula nkhani ina imene ena akuona ngati kuti tikulaula. Others will think this is a taboo, but no, this is the direction we should take. It's democracy, power to the people, and section 12 is very loud and clear. The power to govern, be it political or legal, derives from the people, and those people exercising such powers will do so solely to save and protect public interest. Ndeni funa panopa amene akutimvera kapena anso amene ataonere nthawi ina amene amagwira ntchito mboma, they should pause for a second and you should ask yourself, am I really living up to the bidding and the expectation of section 12? Because ordinarily the money you get in the form of fuel, that Porsche vehicle you are driving, the allowance you get, the salary you get, they are coming from all of us. The money you are using is our money. That is public money. But the question is, are you really using that money? Are you really using that authority solely to save and protect public interest? Ndibwerezenso kunena kuti aliyense amene akutimvera pano amene anachita mwayi amalandira ndalama kuchokera ku misonkho ya Malawi. Muziwe kuti ndalamazo timasonkha pamodzi, komanso pamene mwakhalapo tidachita kubwera kuyima panzere kukuvoterani. Ndiye mafuna ndikufunseni kuti galimoto mukuyendera yabwinoyo, mafuta amene mwayika mmenemo, ndalama imene ili mthumba ngati allowance yanuyo, chinyumba chimene mukukhalacho, mungati kuzikunda pa mtima nkuzifunsa kuti kodi ndikugwira ntchito yoteteza kamene kutumikira Malawi kamene mukupanga zoti mugawane ndalama ndi azinzanu. Funso ili silipita kukhoti kokha. Wina aliyense amene ali pa mpando umene amalandira ndalama zochokera ku MRA, zimene ndalama zimene timasonkha, ndalama zimene timangongola, azifunse funso limenelo. Kwa inu anzanga amene timavota komanso timalipira msonkho, ndinakuwuza ndikunena kuti dziko limaliononga ndi inu ndi ine chifukwa timayikira kumbuyo zinthu zopepera, zinthu zopusa. Nthawi yakwana kunena kuti anthu amene tayika pa mpandowa asamatiopseze, tisamawaope. Fa akanakhala kuti ali ndi mphamvu pa 16 paja akanazika pa mpandowoka. Napereka chitsanzo cha muno chachakwera kuti mmene amakondera kuyenda muja, mmene amakondera president muja, akanakhala kuti ali ndi mphamvu zawo sakanachoka pa mpando bwezalipo mpacha. Koma inu ndine ndinapanga chiganizo tinachosa. Ndiye ndi chani chimene tingatikanike kuti tisakonze dziko lathu. Nthawi yakwana kuti Malawi tisiye kuziyang'anira pansi, tisiye kuombera manja zinthu zosakhalapo. Chinthu chokoma kwambiri tiona kuti ndi mtsogoleri amene nthawi zonse akapatsidwa mwayi kuti ayankhule akuneneratu kuti sayikire kumbuyo munthu, akuneneratu kuti anthu amene wasankha ntchito yawo nkutumikira anthu, akuneneratu kuti afuna akonze Malawi. Choncho ntchito yasala inu ndine tiziyang'ana anthu akuyambira nduna kuti kodi awa undunawo akugwirira Malawi kapena akuzimangira okha. Tikadati tibwere ku MP
kodi uyu uphungu akupanga ziyatida musankha atida muuze kapena akupanga zake tikatete bwere kwa kansala tibwere kwa ma-PS ma principal secretary kodi alembi awo akupanga zimene boma likufuna ngati akupanga zake munene timunenezi ndinene pano kunena kuti sidedi kusogolo kuyikhala kubweresa list pachamukumbukira APM adanena kuti nduna zizilemba maripoti ifenso tizibwera maripoti kuti amalawa akuganiza kuti nduna isi kugwira ntchito bwino tiyamba zimenezo tizibwesa report kuti PS uyu sakugwira ntchito bwino uyu CEO wa kampani ya boma iyi sakugwirira ntchito amalawa chifukwa kuti akuluakulu ndikuuzeni tikangosekerera maombera mmanja zopanda pache tizunguliranso awanso atibera tibwera pompa pamene na MCP pacha so tioneka ngati kuti ulamuliro wa democracy ndiopanda phindu pamene vuto tilife lamulo la democracy ndila phindu limasindika kuti chonse tizipanga poyera koma mphamvu ndi zanu mphamvu ndakali nazobe anthu aja tinangowabwereka mphamvu kusonyeza kuti ife tini kuthekera kuti azipanga zimene tikufuna zimene tinagwirizana. This is not an exclusive program, it is a press briefing. Allow me to open the floor for questions. The floor is open. Okay, dzina langa ndi Promise Tom kuchokera ku Nkhoma Synod Radio ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndolonena kuti chigamulo chimene tikukamba panochi chaperekedwa ndi Supreme Court kusonyeza kuti kulibenso kwina kumene nkhani ingapite mmene zatero muja zatha ngati sidedi. Mukuona kuti pali china chimene mwina ordinary citizens can do pa chigamulo chimenechi kuti mwina nkupanga reverse decision yachitikali ngati sidedi ndi ma reform anje amene mwina mungapange propose kuti tipewe zimene zachitikazi simo kwambiri. Malawi muno ndi amalawi eni yake umboni ulipo pa section 12 imene manena kuti legal or political authority derives from the people. Ndi amalawi eni yake pano paomba nkota kunena kuti ndalama zisaperekedwe ziononga chuma cha ziko. Ndiye ntchito ilipo ndona kuti a registrar a mabwalo ndi amene apasidwa ntchito yoti apange kuti kodi ndalama tipereka zingati pamenepo apeze njira zina zokuti apange apereke chilango ku reserve bank osati ndalama za Malawi. All is not lost. Ndinene pano kuti bwalo lalikulu malinga ndi malamulo a dziko lino lamulo lalikulu ndi constitution iyo amalawi ndi amene ali pamwamba zina zonse zikubwera pansi ndi amalawi ayankhula kunena kuti chinthu ichi chigwesa ziko ndiye wina sachikakamire. Ma reforms amene tikufuna ifeyo ku judiciary choyambirira ikhale yoyambirira ino kuti tibwerere pa 70 years aliyese pa 60 years pasakale wina azipanga retire kuposera nthambi zina tibwerere pa zaka 60. Chinthu chachiwiri chonena kuti nthambi ku nyumba ya malamulo aziyitana anthu awo amene akukhalira milanduwa onse amene amajaji amene atchulidwa mu nkhani zakatangale ayitane onse amene akukhalira ma injunction ayitane awati ni milandu 300 wa ayitane aliyese jaji asanapange retire azipanga account pachaka paja akhale report masiku online aliyese jaji azikhala apo ni milandu imene wayipanga tiziona. Marifomu amene tikufuna ife ndi amenewo. Tikuziwa kuti kuli Judicial Service Commission komanso akhazikitsa Independence Complaints Committee imene zikhalepo and zimene zizitumikira amalawi kuti zifika nthawi yonena kuti Independent Complaints Commission ya judiciary izitha kupanga override ziganizo zimene zikususana kwa mtunthu ndi mwachisanzo metanena pa kuti sizikuoneka kuti zapangidwa mokomera amalawi zikutumikira anthu ena zimene zozo sizikuoneka kuti zipite chisogolo. Ndimakonda kunena mu Chingerezi kuti the major stakeholder in this equation known as Malawi is the taxpayer and the voter. Because the rest, they survive because we pull together our resources. The rest, they survive because we queue up, we line to vote for them. So it's some synthesis here. The problem is mphamvu zathu timaziyang'anira pansi. Njenda nakaloti nkhani iyi ndi mwayi oti ngati Malawi tizuke tikonze zinthu. Pili, ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umuntu FM. Ndimafuna nditamvetsesa kuchoka kwa inu kuti nkhani ya reforms mufuna itatenga nthawi itali bwanji chifukwa
iyinso ndi nthawi imene dziko lino likupanga struggle pa nkhani yokhuzana za chuma zimene zitanthauza kuti kupanga review kuzafunikabe ndondomeko zina zokhuzana ndi za chuma. Funso lachiwiri likukhudzana ndi pempho limene munapereka ku parliament kuti kuziyankhulidwa chichewa zimene amalo ambiri ndikhupa zoti atha kukondwera nazo, koma funso langa ndiona zoti mukuona zoti sipangalowe chibwana chimene chingamakhalepo kumangoyankhula mwachisawa pambali pa malamulo amene amagwiritsidwa ntchito ku nyumbayi zikomo. Nkhani ya chichewa ndini konse kunena kuti sinanene kuti aziyankhula chichewa, tinanena kuti aonjezere ziyankhulo. Chifukwa chani? Kuchitipa anthu amene amapanga kampeni samayankhula chichewa. Pali chiyankhulo imene amayankhula ndi anthu aja kuti akavotere kunkhatabe korumpi chimozimozi kumachinga ndi kumangochi. Panali chiyankhulo chimene anthu amayankhula kumamva kuti uyu akunena mfundo zogwirika timvotere. Ndiyeno timanena kuti anthu akamapita ku nyumba ya malamulo timachita kuatuma, siyonjo? Ndiye munthu wantuma ndiye kumene wapita kuja akubweresa zimene wantuma zija ayambe kuyankhula chifarasa monami sese jani. What message can you get ngati munthu wantuma? Nthawi yakwana unena kuti tizionesa kuti parliament ija ikhale kwa anthu. Ikhala kwa anthu bwanji sakumva ziyankhulo. Malawi muno anthu amene amamva bwinobwino chiyankhulo cha Chingerezi pa Malawi 100 ena aliwonse mwina ndi 95. 5 okha amene amamva bwinobwino kuyankhula. 95 sakumva. Ndifake pena zingachitika zinthu anthu amadabwa kuti zimunakambirana kuti. Ndiye ndikuonze kuti sitinapereke petition kuti aziyankhula chichewa. Tinapereka petition kuti aonjezere ziyankhulo zimene amalawi timayankhula ndi kumva. Cholinga msuso uja uzikhatamira. Kula anthu ena anzeru kumene kujako. Kulibe scientific study that was conducted to prove kapena to ascertain the fact that English is a measure of intelligence. Kulibe. Ngati ilipo, bring it forward. So all we are saying is we should add indigenous languages to enrich debate and attain inclusivity. Tisasiya anthu ena mbuyo. So yoyo nkhani imene tithokoze best awali anayipereka mnyumba ya malamulo inapesidwa ku committee ya legal affairs tikudikira kuti londo uno atiuze kuti kwabadwa zotani. Mukanena kuti ibweresa chibwana, you mean kuti mukutanthauza kuti tikamayankhula chichewa tikupanga za chibwana? Tikamayankhula chiromwe timayankhula chibwana? I don't think so. Mupite ku Tanzania zokambirana za kunyumba ya malamulo Swahili. Mupite ku South Africa amaphatikiza. Mupite ku Botswana amaphatikiza. Ndiye mfano kufusa kuti kodi ife timayankhula chiyankhulo cha Chingerezi chifukwa tinabwereka kwa anthu amene anati amatilamula asamundachi. Ndiye mafuna tipemphe kuti tatapita ku England, ku UK, tikapeza kuyankhula chichewa ku nyumba ya malamulo. Nanga ku France amayankhula chiyankhulo chanji? Nanga ku Germany sindikupita kuti ku Germany amagwisa ntchito English. Sindikupita kuti ku France amagwisa ntchito English. France amagwisa ntchito French. Ku Germany amagwisa ntchito German. Mukapita ku Italy amagwisa ntchito Italian. Ku Portugal mukapeza kuti they are using Portuguese. Now why? Tandiuzeni chimene timapindula ife phindu limene timalipeza pomaza kambirana zimene zazo mu Chingerezi ndi lotani. Sitinena kuti budget timapanga ngongole. Sitinena kuti zoneneka akanakhala kuti kupanga parliament deliberation mu English equals development. Lero sibwezi ndi ngongole ya 32 trillion Malawi kwacha. Lero this government is surviving on borrowing. 60 years yoyankhula chizungu. Akanakhala kuti chizungu ndi chimathandiza chitukuko. Sibwezi misinje misewu yathu iliyonje. Misewu yathu tuyafika pano pabona kuti kumaweza po nsomba. Potu pansewu ndithu anthu amwe pansomba pansewu ndoto M1. Koma timayankhula Chingerezi. So unless you should bring forward an empirical evidence that the use of English in our deliberation equals development. But the reality, kunjako, it will prove you wrong. Because for 61 years we have been using this borrowed language. The result, misery. The result, more pain. The result, stagnation in development. So, you find the concept of nkhani ya banki
I think the first part ndayiwala nakomedwa ndi the first part, can you remind me? Sorry, the first part of your question. Chinthu chimodzi chimene makosa nakulamula pano anatilonjeza amanena kuti they are a proven leadership. So proven leadership imaonekera ndi kupanga ziganizo pompo ziganizo zogwirika. Ndiye ma reforms wo tikanakonda akanakhala as of yesterday. So we want them as soon as possible. Let me take the very final question. Chifukwa cha nthawi, we don't have all the time on earth. Mukapange zina kenako tilowa mu one on one. Ndikuona zanja ngati? Okay. Mwachidule tikunena kuti chiganizo chopereka chilango ku Reserve Bank khoti tikulanga Malawi. Chowawa nchonena kuti chigamulocho chikubwera pamene Malawi akuvutika ndi misonkho. Ndiye tikavomera kunena kuti Reserve Bank ilipire, Reserve Bank isikhala ndalama ipite kwa Minister of Finance. Ndiye Minister of Finance kuti alipire ndalamazo chimene apange abweresa misonkho. Ndiye pano pati kuvutika kale ndi misonkho. Ndiye tunena kuti tikuapempha a registrar amabwalo kunena kuti ndi amene apasidwa mphamvu zoti awulengese ndalamazo. Mmalo moti awulengese ndalama apeze njira yabwino amati ma remedies oti apereke ku Reserve Bank. Chigamulocho chisakhale cha ndalama. Chifukwa pampanje pano ndalamazo palibe. Mukakakamira kuti tipereke ndalama ndiye mfuna boma ligwe. Ndiye ndi anthu akufunsa kuti kodi makhotiwa akupitizira zinachitika 2020. Ndiye funso lacho likhala lona kuti popeza the supreme law of the land, the constitution, section 12 imanena kuti you should exercise the power, legal and political, solely to serve and protect public interest, is awarding colossal sums of money to this bank, serving public interest. Are we protecting the interests of Malawians? So maso alikuwa mlembi wa mabwalo nkhani taipereka koma zikapitirira tiyamba kuitanisa ma signature kuti anthu ena atule pansi udindo. Zikomo kwambiri. Pomaliza penipeni ndisindike kuti tikunena kuti Reserve Bank isapereke ndalamazo. Zikomo kwambiri.